ஆங்கில பாடத்தை கற்போம். Hello kids, welcome back to DP Kids Grade 2 English Lessons. மீண்டும் உங்களை தரம் 2 ஆங்கில பாடத்தில் உங்களை சந்திக்க வந்ததில் சந்தோஷம். இன்றைக்கு நாங்கள் ஃபார்ம் அனிமல்ஸ் பண்ணை மிருகங்களை பற்றி இன்னும் நிறைய தெரிந்து கொள்ள போகிறோம். So our previous lesson was farm animals. So today it's going to be a continuation of farm animals. பண்ணை மிருகங்களை பற்றி இன்னும் சில விடயங்களை தான் நாங்கள் இன்றைக்கு எங்களோட பாடத்தில் படிக்க போகிறோம். நீங்கள் தயாரா? Are you all ready? Come, let's go into the lesson. Friends, are you all ready to study the parts of the farm animals? பண்ணை மிருகங்களோட உடம்பில் உள்ள பகுதிகளை பற்றி நாங்கள் கொஞ்சம் தெரிஞ்சு கொள்வோமா இன்றைக்கு? Yes, now today our lesson is parts of farm animals. Come, what is the first animal we have? We have a cow. மாடு. இப்போ நாங்கள் பார்க்க போகிறோம் மாட்டோட உடம்பில் உள்ள பகுதிகள் என்னன்றது. Let's see. Toe. கால் விரல்களுக்கு நாங்கள் சொல்லுவோம் toe. Nostrils, மூக்கு, வால், tail, முதுகுத்துண்டு, back, காது, ear, கால் விரல்கள் hoof, கண், eye, நெற்றி, forehead. Okay, again let's see. Ear, forehead, eye, nostrils, hoof, toe, tail, and back. Now I think you know the parts of a cow. Again, we'll see another farm animal. It's just as the same as cow. மாடுட உடம்பு பகுதிகளை போன்ற பகுதிகளே தான் குதிரைக்கும் இருக்கு. நாங்க பார்ப்போம் அது என்னன்றது. ஹெட், தலை, காது, இயர், மேன். வாட் இஸ் அ மேன்? மேன்டா என்ன? எஸ், குதிரையோட முடி பிடரிக்கு தான் நாங்க சொல்லுவோம் மேன். உடம்பு, பாடி. ஹூஃப், பாதங்கள். வால், tail. கால், leg. and வாய், mouth. and நெஞ்சு பகுதிக்கு நாங்க சொல்லுவோம் chest. Shall we see them again? Head, ear, mane, tail, body, hoof, leg, chest, and mouth. Now let's see what is the next farm animal we have. It's a rooster. சேவல். சேவல்ட நிறைய புது பகுதிகளை நாங்கள் இன்னைக்கு படிக்க போகிறோம். பார்ப்போம் என்னென்ன பகுதிகள் இருக்குன்னு. கோம். கோழிட சேவல்ட இந்த பகுதிக்கு நாங்க சொல்லுவோம் கோம்ப். தை, தொடை. கால் விரல்களுக்கு டோ. சொண்டு, பீக். சிறகுகளுக்கு சொல்லுவோம் ஃபெதர். க்ளோவ், கால் விரல்கள். நெஞ்சு பகுதிக்கு சொல்லுவோம் breast. கண், ஐ. wattle, இந்த தாடி பகுதிக்கு சொல்றது wattle. and சிறகுகளுக்கு wing. So here you can see a lot of new words. So let me repeat it again. நான் மறுபடியும் உங்களுக்கு அந்த வார்த்தைகளை சொல்லித்தரேன். feather, breast, eye, comb, beak, wattle, toe, claw,
thigh and wing. So now you know 3 animals body part. பண்ணை மிருகங்களோட சில உடம்பு பகுதிகள் எங்களுக்கு தெரியும். We saw about the cow, about the horse and the rooster. Now let's see the uses of farm animals. பண்ணை மிருகங்களால எங்களுக்கு கிடைக்கிற உதவிகள் என்னன்றத இப்ப நாங்க பார்ப்போம். Kids, நாங்க உங்களுக்கு முதவே சொன்னேன், பண்ணை மிருகங்களால் எங்களுக்கு நிறைய உதவிகள் இருக்குது. நாங்கள் பண்ணை மிருகங்களை ஏன் வளர்க்குறோம்டா அதால் எங்களுக்கு நிறைய பிரயோஜனங்கள் இருக்குது. இப்போ நாங்கள் பார்க்க போகிறோம் இந்த பண்ணை மிருகங்களால் எங்களுக்கு கிடைக்கிற உதவி என்னென்னு. Now we are going to see what do they give us. அவங்க எங்களுக்கு தர பொருட்கள் என்னன்றது தான் இப்போ நாங்கள் பாடத்தில் பார்க்க போகிறோம். முதல்ல என்ன மிருகம்ன்றதை பார்ப்போம். Let's see what is the first animal we have. Yes, it's a cow. So, what you can get from a cow? We'll see what are the things. Milk, பால், பசும் பால் எங்களுக்கு மாடால கிடைக்கும். பாலை கொண்டு எங்களுக்கு செய்யலும். Butter, cheese, and you can take the flesh of the cow. இறைச்சி, மாட்டு இறைச்சி. எங்களுக்கு மாடாளுக்கு இருக்கக்கூடிய உதவிகள் என்ன? மில்க், பால், பட்டர், பீஃப், இறைச்சி அண்ட் சீஸ். அடுத்த மிருகம் என்ன எங்களுக்கு உதவி செய்யறதுன்னு பார்ப்போம். பிக். So mostly we get the pig's flesh and make lot of things. Let's see what are those. Sausages are made using pig. Ham, bacon and pork. All these are made using pig's flesh. பன்றி இறைச்சினால தான் ham, bacon, sausages and pork are made. நாங்க பாப்போம் இப்ப அடுத்தது என்ன மிருகம். Yes, chicken or hen. What are the uses of hen? கோழியால் எங்களுக்கு கிடைக்கக்கூடிய உதவிகள் என்ன? Yes, we can get eggs. We'll see. First, chicken meat. கோழி இறைச்சி. You all love to eat chicken meat, right? Then, what else? And eggs. முட்டை. எங்களுக்கு கோழியால முட்டை மற்றும் கோழி இறைச்சியை எடுக்க முடியும். So that is why we are taming chicken in the farm. Let's see what else. Sheep, செம்மறியாடு. செம்மறியாடுட எந்த பகுதியை நாங்க பொதுவா பாவிக்க எடுப்போம்டா அதுட ரோமம். So let's see what are the things we can make. Clothes. Using the fur of the sheep, you can make clothes. You can take the fur and make wool, and also you can take the flesh of the sheep to make meat. What are the other animals? We'll see. Goat, aadu, ஆட்டு இறைச்சி. You can take the flesh of the goat to eat, and the milk, we take the milk of the goat. ஆட்டு பால் கூட நாங்க எடுத்து cheese மற்றும் பால். So my dear friends, what are the uses of the farm animals? Now we saw. நாங்க இப்ப பார்த்தோம் பண்ணை மிருகங்களால எங்களுக்கு கிடைக்கக்கூடிய உதவிகள். எங்களுக்கு பால் கிடைக்குது, இறைச்சி கிடைக்குது, முட்டை கிடைக்குது. அது மட்டுமின்றி நிறைய உடைகள் தைப்பதற்கு செம்மறியாட்டுட முடிய நாங்க பாவிக்கிறோம். So that's why we tame farm animals at home. Now I think you got a very clear image about the farm animals. பண்ணை மிருகங்களை பத்தி நிறைய விஷயங்களை நீங்க தெரிந்து கொண்டீங்க. நாங்க இப்போ ஒரு அழகான வேலையை செய்வோமா? Come, let's go and do an activity.
Now we are going to do a small work. Can you see the board? We have the farm animals and their babies. What we are going to do, we are going to match them with their animals. Here we have the babies and this side we have the farm animals. Now let's see what are the babies. Piglet, lamb, chick, foal and calf. இந்த பக்கத்துல என்ன மிருகங்கள் இருக்கு? Hen, horse, cow, pig and sheep. Now let's start matching. What is this? It's a piglet, baby of a pig. So let's match piglet with the pig. What is this? It's a lamb. Who is their parent? Yes, it's a sheep. So let's match lamb and the sheep. Chick, baby of a chicken. So let's match. And foal. Whose baby is a foal? Yes, the baby of a horse. So let's match. And the last one is calf, the baby of a cow. So let's match. Okay, now I think we have a nice guessing game. Shall we do that also? Okay, get ready. Kids, நாங்க இப்போ ஒரு வினோதமான விளையாட்டை தான் செய்ய போறோம். அதுக்கு நீங்களும் கிட்டியும் எனக்கு உதவி செய்ய வேண்டும். எங்கட பண்ணை மிருகங்கள் கொஞ்சம் ஒளிந்திருக்கு. நாங்க அதை கண்டுபிடிக்க போறோம். எப்படி கண்டுபிடிக்கிறோம்டா, அவங்க தங்களை பத்தி சொல்லுவாங்க. அதை வைத்து அது என்ன மிருகம்ன்றதை நாங்க கண்டுபிடிப்போம். Are you all ready? Kitty, are you ready? Yes. Come, let's find the first farm animal. Okay, now let's see. I'm very tall. அந்த மிருகம் ரொம்ப உயரமாம். Second one. I have a long mane. Mane என்ற வார்த்தை நான் உங்களுக்கு சொல்லி தந்தேன். நீண்ட பிடரிய கொண்ட ஒரு மிருகம். I eat hay. வைக்கோல் தானா சாப்பிடும் அந்த மிருகம். What am I? Who is that? I'm very tall, has a long mane and can eat hay. Yes, Kitty found it. It's a horse. Yay! I am a horse. We found the first one. Now let's see the second one. Here we go. We'll see. I have 4 legs. I like to go for walks. எனக்கு 4 கால்கள் இருக்கு. நான் நடைபாதையில போறதுக்கு ரொம்ப ஆசை. I bark. நான் குரைப்பேன். Who barks, Kitty? Yes, we found it. Do you know who is that? It's a dog. I am a dog. Dog has 4 legs. Dog likes to go for a walk and it can bark. So we found 2. First one is horse. The second one is dog. Let's see what is the next animal we are going to guess. Here we have the guesses. I eat grass. அந்த மிருகம் புல் தின்னுமாம். My babies are called lambs. I think we have the clue, Kitty. இந்த மிருகத்தோட குழந்தைக்கு நாங்க சொல்லுவோம் lamb. I have wool on my body. Who is that? Yes, what am I? It's a sheep. I am a sheep. Sheep eat grass. Sheep babies are called lambs and it has wool on its body. Shall we go to the next one?
It's very interesting. Come, let's see the next one. Oh, I'm quite big. நான் ஒரு பெரிய மிருகம். I make milk. இந்த மிருகம் எங்களுக்கு பால் தருமாம். I have 2 guesses, Kitty. We'll see. I say moo. Which animal's sound is moo, Kitty? Yes, it's a cow. What am I? I am a cow. Cow is quite big. Cow makes milk and it says moo. It's very interesting. Now let's see what is the next guessing animal. Something tricky. I have 2 legs. அந்த மிருகத்துக்கு 2 கால்களாம் இருக்கு. I have a beak. சொண்டுண்டும் இருக்கும். I like to swim in the water. What is it? Have 2 legs. Have a beak. Can swim. Kitty? Kitty found it. It's a duck. Yay! Duck has 2 legs. Duck has a beak. And duck can swim. Now let's see what is the guessing animal. I sometimes have horns. Some of these animals have horn. I'm a bit like a sheep. நான் கொஞ்சம் செம்மறியாடு மாதிரி. I like to climb. Which is the animal that looks like the sheep, Kitty? What is it? I think, yes, it's a goat. What am I? I am a goat. Goat have horns. Goat looks like a sheep and it can climb. It's very good, right, Kitty? Do you like it? Yes. Come, let's go to the next one. I cluck. I have feathers. I lay eggs. Which animal lay eggs, Kitty? Is it the horse? Horse can lay eggs? No. Then what is it? Let's see. I think it's a hen. Yes. Hen can cluck. Hen has feathers and hen can lay eggs. Okay, it's getting little difficult. Let's guess the next one. I think this is the last animal. I have a curly tail, a small curly tail. I like to roll in mud. இந்த மிருகம் சேத்துல விளையாடுறதுக்கு ரொம்ப விருப்பமாம். I think we'll see. I live in a sty. Which animal live in a sty, Kitty? Yes, it's a pig. Pig has a curly tail. Pig likes to roll in the mud and it stay in a sty. So my dear friends, how was our guessing game? Do you all like it? Yes, we loved the game. Friends, நாங்க பண்ணை மிருகங்களை பத்தி தான் பார்த்தோம். பண்ணை மிருகங்களுக்கு நாங்க என்ன ஆங்கிலத்துல சொல்லுவோம்? Yes, they are called as farm animals. நாங்க பண்ணை மிருகங்களை பத்தி நிறைய விஷயங்கள் தெரிந்து கொண்டோம். என்னென்ன மிருகங்கள் இருக்கும் ஃபார்ம்ல, அவங்க என்னென்ன எங்களுக்கு தருவாங்க, அவங்களோட சத்தங்கள் எப்படி, அவங்களோட குழந்தைகளுக்கான பெயர்கள் என்ன, இதெல்லாம் நாங்கள் இந்த பாடத்திலையும் இதுக்கு இருந்த பாடத்திலையும் தெரிந்து கொண்டோம். We studied about the farm animals. What are the farm animals? Where do they live?
Who are the babies? What are the sounds they make? What are the parts of their body? We studied a lot about our farm animals. நான் நினைக்கிறேன் உங்களுக்கு இப்போ பண்ணை மிருகங்களை பற்றி நிறைய விடயம் தெரியுமுண்டு. நீங்களும் தெரிந்து கொண்டு உங்களோட நண்பர்களுக்கும் இதை சொல்லிக் கொடுங்க. மீண்டும் இன்னொரு அழகான பாடத்தில் உங்களை சந்திக்கிறேன். Till that, have a nice day. Take care. Goodbye.